e hea ki e nei, ka mea papaina wātu. O tira ngā whainga, ngā taumata kua eke e koutou, e whakanui kātika. Ka mutu kia koutou ngā whānau maha mai nei ki te tautoko. I o te mariki, i o pāpa, i o māma. Hei kore ko koutou te koe e ki nei te hoasu nei i te hei mea wārani. E ki ana te kōrero, a te tuakana te taina e whakatika. Ioi, a te taina hoki te tuakana e tautoko, e manaki. O tira tautoko anu hotuara nei, hei koutou i āwha mo e nei e noho ake nei. Nei nei te whare wānu o Waitaha, e mihi nei. Ka mutu, e whakahihi te koa te whare wānu mai, ka koutou taina mai. Ka mutu, e ai te ngaka tauranga. Koe nei te tokumaha o ngā taurina. E hia ki nei, tokumaha ke atu nei, a taurina Maori i te whare wāna ni te reo ngā tau. Me pehe ara hoki, te tū Maori nei te whare wāna atu i te eke ki ngā taumata tike. Te whai atu rā i ngā tohu. Atu i te reo Maori, me ngā mahi koe. Sira te arautou me whai ara i te ao mā tauranga. Te ao makahiko, koutou, e kia nei, ngā rangatira o rāi nei. Tēnei au, tēnei mātou, o tira, te kāhui whakahaere o te whare wānu o Waitaha e mihi atu nei. Kāre e tōro i ngā kōrero, i o ngā enoi te whakaro, e potonoi ho te wākau, tēnei urarani, me waiho o ngā koutou, me whakapuaki rā i o koutou whakaro, i ngā tāiro, i ngā wero, ka mutu, i ngā angitu kua ekea e koutou. No reira, kāre e tōro ngā kōrero, hioi e tikāna kia tupi hiatu, kia tupi ui mai, kia tātou katoa, wa whakaroni ka mai nei, wa whakaroni e kinu mai nei, tēnei au rārani. No reira, e kurauranga tira mā, hui mai te whare, tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Manu tiria, manu veronia, pita roia, ato mai te nui, e tau e koia. Koia, kotai, ki mai, Maori, e mai te vitu, me te maru e. Te tau e koia. Koia. Koia, tōro tātai hono rātou te hawai waka rātou. Ārea tira ka tau kūnea, ka tau whakaero, te ahi e nui tepo. Tira tātou te aitanga tiki e noho ake nei. Hui roi te whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kahu. Ka tihe mauri ora. Tihe mauri ora ki te tai ao, tihe mauri ora ki te whai ao, tihe mauri ora ki te ao mārama. He toi rangi, he toi matua, he toi tangata. Iau nei e tihe mauri ora, ka putuki waho he tangata, ko ue tuatu nei. Whaia ki te uru tapunu i o tāne te wai ora, tāne te pūkenga, tāne te tokorangi puta ki te whaia ki te ao marama tū te ngana. Tū te marama, te tūhi te rarama, ho te matare e rongo whakairi ake ki runga. Tere te waka haki nuku rangi ue nuku pohu. He nuku ka hinga, he nuku ka rarau, hopua te haunungu taha ki te rangi. Eke penu, eke panuku, eke tangaroa, haumi e, hui e, uhi taiki e. Ka tika te mihi ki a rātou. Ngā atua Maori o tira kia pokotua nuku ki raro nei, ki a rangi nui ki runga, me a rāua tamariki.
Ko rātou era e tautoko ana i a tātou i tēnei a hurihuri. Ki oku nei whakaaro ka tū era ki te taho te matunu i te rangi. Hei manaki, hei tiaki, hei arahi i a tātou e hikoi. I ngā ara whānui o tēnei ao. Nō reira korori ki tonu i ngā tapu o tira ki te wāhingaro tēnā rawati. Ka tautoko hau i ngā mihi ko whāriki hia. Kia rātou, ko wheturangi hia. Ka tika ngā mihi kia rātou, ko hinga te tōtara o te wānui a tāna. Ko takitahi ngā whetū o te kāhui o matari. Ko reira ka tū hono rātou, ngā rātou tēnei reo i tuku mai. Ngā rātou hoki ngā tikanga e whāriki hia. Ko reira kia kaha tātou ki te whai o rātou tapu ai. Kei konei e tahi o te whānau e noho pani ana. Ko tau mai te tohu mātau rangi i rungi āia. Engari ko wehi ia kei konei te whānau ki te tautoko i te tohu. Ko puta mai. I tērā wiki hoki atu au ki te wākainga o taku pāpā ki te taira whiti. Ki te tāpuke i te tahi o ngā kraua ngā pāpā o te wākainga. I te wiki imua i tērā, i o tākau e hau, e tukuroi ma te kirungi i te tahi o ngā whanaunga taku māma ki taku ngā taharanga tiro o ngai tahu kai tahu. Kaore kore kai a tātou katoa e rā āhuatanga, e rātou mahatanga. Kore ra kā tika te mihi ki a rātou ki te hikoi i te ara whānui a tāna. Ka huri te tiro o ngā waka ka hoki atu rātou, ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki whāmamao, ki te kainga tūtū o ngā mātua tūpuna. Nō reira, te hunga mate ki te hunga mate haere atu rā, haere atu rā, haere atu rā. Ka piti hōro tātai hono. Rātou te hunga mate, ngā tangata ko Hawaii ki tia, e moi i te moi au, te moi te whakarehia, hoki atu rā ki te wākāinga, nō reira, haere atu rā, haere atu rā, haere atu rā. Ka piti hono tātai hono kia tātou te hunga ora. Kia tātou kua huihui mai nei ki te whakanui, i te ao mātauranga. Tēnā tātou, ki ngā kokong e whao te whare ki ora hui mai tātou. Nō reira koutou, o te tariti o te whare, koutou te mana whenua o ngai tuahiri, ngai tahu whānui mihi mai. Mihi mai kia mātou, ko whakeke ki rungi e nei āhuatanga. Ka tika te mihi o te haukainga, ki e rā atu o ngai Maori mā, ko whakeke i te rane. Kia koe taku rangatira, kōpen tēnā rawatu, nui ngā heringa i a koe i te ao mātauranga. Rawe kia au ki te kite i te puawaitanga o tōna reo me ona tikanga ki roto i a koe. He kone au ki te tautoko i era āhuatanga i ngā wā katoa, nō reira, tēnā rawatu, he rawe tō mihi mai kia mātou. Kia koe hoki te maire, he honanga anō i tāua, i te ao mātauranga, i te ao o te hāpuri, i te ao o te iwi whānui. Nō reira e taku rangatira, tēnā rawatu. Kia koutou i rungi te taumata kōrero. He tū whakaiti tēnei ki mui a koutou. Kei io o ngā tangata, e rā tikanga, e rā pūkenga. Nō reira, kei te tū whakaiti tēnei ki mui a koutou, tēnā koutou. Ngā manuti ori i rangaranga i ngā kare ā roto. Tēnā rawa tukoe ngā timoki. Rawa i kia au ki te rongo i ngā kōrero i puta mai, i a kōrua o te manuti ori i tēnei taha. He hoki ngā mahara ki a rātou kua haere ki tua te ara. Ka heke ngā roimata i e rau ngā mamahara taka. Koutou o te whare wānanga tēnā koutou. Koutou ngā kaitautoko. O e nei tauira, ko puta mai i te rane.
Ia au e tau parapara ana, i potatu au e tetahi o ngā karakia. He karakia e pāna ki te haeringa tuatahi o te waka, ki te moana. I reira ngā piki me ngā heke. Engari ko koutou tērā ngā kauhua. E mautonu ana i te haeringa tōtika o te waka, kia kore i tīpoka. O reira tēnā rau atu koutou, a kurangatira. Kai roto i taku ngā kau, te mihi i taku kai arahi kia koe le tisa. Me e taku mihi ki tō māmā kofu. Haere ke tua te ara. A heke ngā roa mata, mōhi o koe ki te rau ngā here. Engari kia koutou, a kurangatira tēnā koutou. Ka huri au ki ngā whānau ko tai mai i te tautoko i te mahine. Ko kraua haere tēnei, no reire timata au i te whare wānga i te tau, ko tahi mano iwa rau, fitu tikau mā fitu. Ia wawā, toko iti ngā Maori i kone. Toko iti ngā Maori i kone. Ako mātou tērā e huri ki era o ngai mātou. Ai whakapaukaha mātou ki te tautoko. Engari he pai ake te futupōro. Pai ake te whaiwhai i ngā pāti. Pai ake era āhuatanga katoa ki a mātou i taua wā. Wera pēr te take katai no au ka tai mai ki te tahu tohu pai rua i tēnei tau. Aho tērā e homa. He rawe ki au ki te kite i te toko maha ko tai mai. Ia wawā kāre he pōhiri ki a mātou. Ia wawā kāre whanaunga e tautoko ana. Ko tō mātou whānau, ko te rōpu kapahaka, o te whare wānanga nei. Tino kaha, ngai tauiwi mā ki te karanga atu ki a mātou haere ki ngā pāti, hei whakareka i ngā wāna. Engari, kua haututu tēnei tēnei wā, e hoa mā, rawe ki au ki te kite i a koutou. Ki o kuranga tira ki tēnei taha, ko tai ki tērā taumata. Tēnā ni tūhāhā o te mātauranga tēnā rau atu koutou. Tēnā rau atu koutou i te kaha rua. Ko whakapau kaha koutou i ngā taukuhi pāti. A ko tai ki tērā taumata. Kei rungi au te honore ki te tū, hei whakahoki i te mihi, o te tariti o te whare. Nō reira, a whiranga tira, tēnā rau atu koutou. Ia mātou i te kāreti o te aute. Ko tāpera na ngata tetahi o ngā rangatira i haere ki tō mātou kura. I nui a mātou. Nāna anō tetahi whakatau ki e tiku ere i ngā rā o tō ao. Ko tō ringa ki ngā rākua atu pāpea. Hei oranga mō tō tina. Ko te mātauranga tetahi o ngā rākua atu pāpea. Engari ka huri atu ia ki te ake aki mai. Kia tātou. Ko tō ngā kau ki ngā taonga au tipu na Māori, hei tiki mō tō mahu. Ko tō wairua ki te matunui te rangi nāna ngā mea katoa. Hā te tohu, nāni tuku mai ki a tātou, ki au nei hei aha te ao mātauranga ki te kore tātou e mautonu i ngā tikanga o te reo, me ona tikanga ki tēnei ao huri. Koe raho ki tāna, nō reira kia kaha tātou. Hei te heke ngā roimate ki a rātou. Kāri konei, engari, a tauko kua hau kia koutou. Ngā mihi mata korokoro ki a tātou, ki tēnei rā. Kia kaha, kia mano rindu. Engari, kāre koutou i tāmai ki whakarongo kia, me noho au, engari, ko tāku ki a tātou. Kei te tuahu au ki mui a koutou. O te aho nei, ware katoa au ki te rehita mo tēnei raha. Engari, nā te aroha o ngā kai whakarite, ka uru mai au. Nō reira, mai i te whānau pāniora, mai i taku taha Ngāti Porou, mai i taku taha o tātou, o ngai tahu whānau. Nāia, te mihi aroha, kia tātou, tēnā tātou, a kia ora huhu na tātou. Ko ia tēnei,
Te mone hutanga te whakapua ki te ara tauroa. Ki ngā pai maunga. Ihi koia e te tini. E te mano. Kia tau ki te toka o maumara. E kanine i te aungaranga e mate. E ngau kino nei i te aroha e. Nō reira ka hoki atu ki tāku i kōrero ai. Rātou te hunga mati ki a rātou haere atu rātou. Kapiti hono, tātai hono. Kia tātou aku rangatira. Koutou e manaki mai kia mātou i tēne mā. Koutou ko tai mai i te whakanui i te rānei. Tēnā tātou, kia ora huhi mai tātou kahi te tau kia.
Tēnā tātou katoa. Ko wai tēnei e tuaki nei, he uri ahau no te tairāwhiti, ko maunga haumi te maunga, ko mangatū te awa, ko mangatū te marae, ko ngāriki kai putahi te hapu, ko te aitanga māhaki, ko ngā tipurau o Puiwi. Nā reire, tuana haupu te mihi atu kia koutou katoa, e te mana whenua, mai tua huriri, tēnā koutou. Ki aku hoa mahi, tēnā koutou, ka huri ki ngā ākonga, kua tai ki tēnei o ngā taumata, tēnei te mihi kia koutou katoa, nā reira, kia ora. Ko rīpika tamanui hurunui tōku ingoa, he kaiarahi Māori ahau ki te tari o te amo kapua Māori ki konei. And I have the pleasure today of being the MC. Now on that, so what happened was our amazing, beautiful colleague Charlene Tamati Alif, who was scheduled to be the MC today, amazing wahine no Naitahu, plays guitar, sings, humorous speaker, very engaging, generally does that with excellence while only operating on a tinier bit of sleep because she's got quite a few tamariki. Sadly is really unwell this morning. And so my talents are slightly different from Janine. I ride horses, I'm quite good at horse riding. I've done a little bit of boxing fitness and I've also started power yoga, so I can do quite a good chaturanga dadasana at the moment. None of that's going to help me today, and also different to Janine in that I need around 8 hours sleep. But to function, just generally get my shoes on the right feet, get out the door without injuring myself, etc. So today's going to be an experience that we'll share as I search through these 19 odd pages of MC notes today and welcome up our rangatira to talk. So aroha mai, if there seems that I said something that's a little bit odd, it's likely to happen. And but don't be alarmed by my face. Our colleagues Kylie and the Māori Development Team who organised this event, we're going to do a little bit of pūkana telepathy. So my face will, she will go like this and I will know if I'm on track. Kei te pai whānau? Ka pai. So first, health and safety. For those whānau who have travelled, we have some health and safety tikanga that we like to go through. If there's any shaking, we're going to stop, drop and hold, and then all of us, our kaimahi, our staff here, will help guide you through to our front exit out the back there on the grass out the front of the engineering building. Wharepaku, there are wharepaku for tāne, toilets for men just down that corridor there, and for wahine, just down the back behind us on this side, and you can access those wharepaku from behind the stage. Kia atu. No, koina. So that is our health and safety. So please, if there's any emergency, we'll look after you and guide you out to a safe zone. In terms of the ceremony today, just to give you a bit of an overview, we're going to have a couple of kai kōrero from the university who are going to speak to you all. We've also going to have the presentation of the taonga and the tohu and the certificates for our graduates, and they're going to pop up on the stage here. And whānau are very welcome to Waiata Tautoko. However, a small note, Tamaire, our rangatira, just popped up here and did this and looked at me. That's a pūkana telepathy to tell me we've got to stay on time. And a good hui is one where we finish and the kai is still warm. So whānau, if we can aim for that, that would be awesome. If you're wondering if we're on time, if there's a lot of pūkana going on here, then we're probably running a bit late. So today, this December, we actually have 111 Māori students eligible to graduate, and for numerous reasons, not all of them could be present today. We have 30 graduates, possibly a little more, with a couple who did telepathy registration that we didn't quite get, and we've added them on, so matua Ross, but that's okay. Maybe 32 graduates today. So koina, that is our celebration, and so I would like to first welcome our Vice-Chancellor, Dr. Rodka, to address you all. Kia ora. E mana e me iwi tēnā koutou whānau wānanga o Waikato. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Welcome, all of you, graduates and graduates, friends, family, supporters, staff, all of you. Welcome to the University of Canterbury and to the celebration of success and achievement. Well done. The University of Canterbury is
making progress on many, many fronts. Some of you may be aware of the last few years at university. But for those who are not, in 2011, the buildings surrounding you were shaken to their core. 7 years later, we are able to stand together, the core of our college engineering, with its completely rebuilt and remediated engineering laboratory wings spreading around from here. We have a record number of engineering students enrolled at the university and a record number of applicants for next year. And it's not just about engineering. Behind us is a massive new $180 million building for the research and teaching of science. Science that will underpin good choices for future generations. And elsewhere on campus, substantial new facilities are nearing completion. But it's not the buildings that I am most proud of about this institution over the last 7 years. For while we have been busy building things, we have been even busier changing who we want to be and what we want those who graduate from here to have experience. And among those attributes, of course, we want our students to master their chosen discipline. Of course, we want our students or our teachers to be great teachers. Our scientists to be great scientists. Our lawyers to be great lawyers. But there are many other things we wish them to be as well. We wish them to be ready for work, to know how to apply the skills and knowledge that they have acquired and will acquire in the future. We want them to be engaged with their communities, not just their own self-interest. We want them to be globally aware that they might understand New Zealand and its place in the wider world and seize the opportunities that come with that. But before that, the attribute that I treasure the most is the ability of all our graduates to understand what it means to live in a bicultural nation and a multicultural society. That is distinctively about us. It's about our nation. It's about our relationship with the indigenous people of this country and these places. It is an understanding which will enrich the lives of all, and it is critical to New Zealand's success that we understand what it means to be a bicultural nation. And that is an understanding which evolves every day, often focused around issues. But the reality is this institution has a key part to play in helping that understanding. And as a result of the extraordinary efforts of many of our staff and of our students, we are on a journey together to develop that competence and confidence. But 7 years ago, we had barely started on that journey of understanding. We have much progress to celebrate, but the journey is only just begun. Today, we celebrate these students who are graduating from the university. But also today, we can celebrate a record number of students who identify as us among those enrolled in the university campus. Over 1,000 students who are enrolled today identify as us. They are proud of that identification and that heritage, and they contribute massively to this institution as well as to their communities. You are stakeholders in their success. You wouldn't be here today if you didn't have a connection and you hadn't played a part.
you too can celebrate your country and look at their success. But success isn't just about getting a qualification. Success is about how the benefit of the experience of education this institution is offering. Our students can go forward into the future and into their communities. Make a difference. Make a do it, make a walk. We are indeed in the business of making people happy. Ngā tohunga hou o nāia nei, i o rātou mahi whakatumatuma. Koutou e tūnei hei pauwhirinaki mo te tīma tauira Maori nei. Koutou te hunga whakahi, ko mau nei i te wehi. Koutou e pāhana ana i o rātou mahi whai tikanga. He mihi tēnei ki a koutou, nau mai whakatau mai. Ka huri tēnei ki ngā reiputa, ki te kāhui ariki o te whare wānanga o Waitaha nei. Tēnā rau atu koutou, e ngā toihuarewa, ngā ahorangi, ngā amorangi o te wānanga nanga. Koutou e arataki i te whakatupuranga hou. Anei te mihi mana hou ki a koutou. Koutou hoki ko te hunga whakahaere, te hunga whakataki, te hunga whakataka, te hāpai o muri o te whare wānanga nei. Ki te kore koutou mea o koutou mahi, kāore huhua o enei kimi mātauranga, o enei mahi kimi mātauranga. Ko koutou tahi te kāpia e whakapiripiri nei i te whānau, kia pūā wai ngā rangatahi me ngā rangatahi ake pēnei au, i o rātou mahi whai wānanga. Tēnei te mihi mata kui. Ka huri tēnei ki a koutou, ngā whetū, ngā tiri whetū, ngā tangata hou o te rā. E oku āpiti ako, oku hoa whakatefa, kei te whakamana hou ki te tūkei mua i a koutou, ki te aumihi atu ki a koutou. Koutou i ngā oki ki te pō, i hū toto ki te whai ao, e mātika mai nei ana ki te ao mārama. Nā koutou te mātauranga i kimi, nā koutou i rapu, nā koutou i ranga hou. Kua eke ki te taumata o ngā tua, ki te toi o ngā rangi, ki te pai o rehua. He atua, he tangata, he atua, he tangata ho. Nā koutou te mana o te wā. Tērā pia kua tō te rā, ki te whare wānanga nei mō koutou. He oi kua whiti mai te ōturu, kei runga i te ara kōwhiringa mahi kei mua i a koutou i tēnei wā. Nā reira, tēnei te mihi o uru te ngangana nei, tēnei te mihi o te ata, hāpora ki a koutou. Ata Māori e. Good morning. Good morning. Good morning. On this day we become legendary, everything we dreamed of. I'm like a fly, Malcolm X, by any genes necessary. Detroit team played up. But you graduate once you make it up out of the streets, from the moments of pain. Look how far we done came. People saying you changed, but you're doing your thing. Good morning. Good morning, people, parents, supporting whānau friends, alumni, Illuminati, esteemed faculty and administration, and Phil Hamu. Congratulations to all the Maori graduates of 2017. Just getting started here, sorry. Kia ora, my name's Komi. I'm the Vice President of Te Akatoki, the Maori Students Association. I wouldn't be here today if someone else hadn't passed up the opportunity on speaking today. So I thank you all for the opportunity to represent, and thanks heaps for the gift bag I received earlier. I'd like to say, seriously, it is with great honour that I stand here today as a representative of Te Akatoki to salute our graduates. Firstly, we must thank the people that brought the graduates to this place. I'm talking about the Uber drivers. They're the real heroes of today. No, seriously, I'm talking about the whānau and friends that have supported our gifted Māori students here through and through
So from the bottom of our hearts, we thank you. There have been many successes for Māori students this year, from the many accomplishments that Aotahi, the School of Māori and Indigenous Studies, as well as MDT, Māori Development Team, the Ngaitahu Research Centre and Te Akatoki have all collectively helped towards, in many areas, including developments towards normalisation of te reo Māori, me ona tikanga, right here on campus, as well as helping our tauira Māori in their pursuit of knowledge. But most importantly, of course, there's been a great amount of success, of academic successes for our Māori graduates, our Māori students. So, wow, graduates, we made it. We did indeed start from the very bottom, and now the whole team is here. Just think about the time that's gone by since each of us started our education voyage here. There are many fond memories here at UC from the first lecture. Remember that, right? Awkward. The first legit sounding excuse to hand in that essay late. The first failure of a whole course for some of us. The figuring out that that subject wasn't for you and then moving on to something else, and then here we are today. Hello. Yeah, for some it's been a tough ride, yet our hearts have been mended, and we know sometimes C's get degrees, some of us a bit better than that, and we've all grown mentally and emotionally, some of us physically too. But on the flip side, sadly, every student here has experienced his or her own fair share of disappointments and upsets, myself included, but let's not get into that, it's not a counselling session. But what matters is that throughout the journey, we've had whānau who are understanding, classmates, peers, friends, children, tutors, teachers, who have all had our backs in one way or another. So we thank you. Kaore he mihi, kaore he kupu hei mihi, engari me mihi kia tika, tēnā koutou. Let me offer some deeply meaningful words from the street poet and philosopher Drake. He once said, drinking every night because we drink to my accomplishments. He also said, before you give up, think about the reason why you held on so long. Now, things may not always go to plan, but I know that we, us lot of cohort, as a bunch of graduates, can agree that we are resilient, right? We survived modern colonisation, student poverty, Don Brash's most recent comments, in fact all of his comments ever, anything Māori, the recent heat wave of course, and that nasty spew bug that's going around campus. Yeah, hence why my sister Janine's not here today. Sorry, TMI. And we are here, we are initiated, we are decorated. Yeah, some of us a little more spray tanned and wearing feathery ensembles than others, but we are decorated, most importantly, with these awards and accomplishments, as a testament to our perseverance and our commitment to excellence. Māori graduates, he kākono koutou i rui a mai I rangi ātea. You are all destined for greatness, and each one of you has the potential to transform the world. You are all powerful, intellectual individuals who will pave the way for the next generation and for those even yet to be born. Tables turn, bridges burn, you live and you learn, and often it's the journey that teaches you about the destination. Being a graduate of the University of Canterbury means that you are on your own. It's true. You're ready to fly. It's a sad time for many. For those of you who are moving on to other things, it means no more hand-holding, no more living off mum and dad, no more outrageously inappropriate adult innuendo from unexpected pop-up self-invited guest lecturers at class. Y'all had that? No more free healthcare, and most tragically, it means no more $2 fried rice at the wok. Graduating means using your higher education to be successful and give back to the community, and the community that we've been blessed to come from, but also the community we've become a part of in our time here at UC. Yet recalling who the first Māori graduate was and the square root of 193, that's not the education that would really help you change the world. By the way, it's Apirana Ngata and 13.892483222.
Just the other day, this kind of simple-minded guy named Arapita Einstein, he said to me something which surprisingly resonated with sophistication. Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school. After so many years at UC, we have learned how to learn. We have learned how to unlearn, and we've learned how to relearn. We've learned how to be critical and innovative. We've learned how to be constructive, and then some of us deconstructive, then nihilistic, and think that the world has no meaning, and then suddenly realize we can place meaning on things, and then it's okay. So we've been taught not what to think, but how to think. And that is the true measure of our groundbreaking education. Graduates, more than anything, I urge you all to dream and to dare. My homeboy, Moana Jackson, he once said, dare to imagine something new. He also said, it always requires a certain courage to speak the unspeakable. And that, e hoa ma, is what we should do. Be courageous, speak the unspeakable, dare to dream. The world needs more dreamers and more Subway employees. Seriously, a 25-minute wait for a sandwich? It's ridiculous. So, where was I? Dream. If Martin Luther King Jr. was here today, I'd be like, dude, you're dead. You shouldn't be here. You were shot in the head, that's crazy. No, seriously, you should just follow your dreams. As Maori graduates, particularly, you are exceptional. And you have to be strong, because there's a bit more pressure on us to be Maori graduates, as you obviously tick the box to get that scholarship, or to be here today to get that awesome free feed. It means more responsibility and more power in your hands than the average non-Maori graduate. You are a reflection of your whānau, of your hapu, of your community, whether you want to be or not. That's a heavy weight. My old mate and drinking buddy Sir Mason Jury said something along the lines of, as Māori scholars, you have two major challenges: to be a great academic, judged by worldwide standards, and to be relevant to Māori. You are excellent and you are initiated. It's official. For all these reasons, you are also an inspiration to all those still here at uni, and also those Māori students who are yet to come to uni, to UC. So as we reflect on our scholarship and the experience we've gained here at UC, if I had to sum it all up, I'd say there are three important things to remember. One, never give up. Never. Unless it's really, really hard or really boring and you lose the passion. Go find something better to do. So let's rephrase that. Do what you love. Number two, do not fear failure. Learn from it. Our tupuna, our predecessors, they fought for what we have now so we can try and do not what we are told we are supposed to do by society, but what we frickin' damn well want to do. So we should learn from our failures. My ride-or-die homegirl, Hannah Regan, once said, if we succeed in our goals, it will be our success. If we fail, it will be our failure. We will own our path. We will own the path we travel, and we will shape our dreams. We own our destiny. So karawhiua, don't forget, strength isn't always shown in what you can hold on to. Sometimes it's shown in what you can let go of. Oh, number three, the final thing, do not compare yourself to others. There's always someone more successful, more smart, more good looking. That person is me. So the thought I leave with you today is don't shy away from using your many gifts, whether you want to be an engineer, a biologist, whether you want to be a big shot, big time lawyer. Yeah, I'm talking to you Ngāi Tahu kids out there. Whether you want to be the next Taika Waititi, or whether you just want to play Call of Duty and eat Doritos and bask in the sweet kakara of your own patero. Go for it! But seriously, if you don't dare, if you don't be brave, you'll just be another smarty pants with 3 to 5 degrees, doing much less than you could. So you have to choose to be remarkable or to be so-so. Kua takoto te manuka. Now's your time. Ka tahi anō, ka timata tiata rā, hou mou, ata Māori e. Good morning! Good morning. Good to have a waiata. Kia ora tātou. Tēnā koutou.
Tēnā koe te parata. I think we may have found our new backup MC for the event in future years. I tēnei wā, he mihi anō tāku, e tautoko ana hau ngā mihi kua mihi, he mihi anō tāku kia koutou te whānau pōsum. Mohio ana hau ki etahi o koutou, Shoni, Ruben, tēnei taku mihi aroha kia koutou, kia kōrua koutou ko tō whānau I tēnei wā whakahirahira. I would like to now welcome our Amokapua Māori, Assistant Vice-Chancellor Māori, Liz Brown, to present our posthumous award today. O tēnā rā koutou katoa, nei te mihi ki a koutou katoa, ko I hui hui mai nei I tēnei rā. Kei te mihi, kei te mihi, kei te mihi. Ki te whānau o Charlene, ka nui te mihi ki a koutou katoa. I'm just going to say a few words about Charlene. To start off with, I would like to acknowledge Charlene's husband Liam and their children, Annabelle and Cameron, and the wider whānau who are here today with us. We are both honoured and humbled by your presence here today. Charlene started the Certificate of University Preparation, CUP, the program in 2013 at UC, and was the top student for both her courses. She took leadership roles and was the student speaker at the 2013 graduation ceremony for CUP. She went on to start studying for her BA here and was an intern in the bridging program in 2015. Her photo was also part of the student faces in the UC advertising campaign. So you may well have seen Charlene's face on buses, on billboards, all around the city and around Aotearoa as well. Her academic records reflect that she was a student who always strived for excellence. Joanna Lely, one of the UC staff members, noted, Shah showed leadership and initiative, both as a student and an intern, and her exuberant personality will always be remembered and missed. She was an awesome woman. She was a close colleague during her time here with us as an intern, and more importantly, a friend. Aroha nui ki a koutou whānau. I would now like to ask Charlene's tamariki, Annabelle and Cameron to come up to receive her certificates, and we have a pounamu each for you as well. And then I believe Cameron's going to say a few words as well. Kia ora. Whakataka te hau ki turu, whakataka te hau ki te tonga. Kia mā kina kina ki uta, kia mā taratara ki tai. E hea ke ana te ata kura, he tio, he huka, he hauhunga, ti hei Maori ora. E ngā reo, e ngā mana, e ngā hoe wha. Kia ora, ko Cam tuku ingoa. Tēnei au o te whānau o pōsum o te iwi o Ngāpuhi e tu atu nei, ti hei Maori ora. Ka tua haue runga I te maunga tapu o Hukirangi e titiro atu ki te whenua o tētai tōkiro ki te marae o kotahitanga. Ka rere te awa o Hokianga ki te hapu o Mātaruhuruhu. Kōrero Pākehā nei. Me and Annabelle had our eyes opened to the world of Māori when Mum had her eyes opened here at the University of Canterbury. As I'm sure many of you know, she was excited about being here. She loved being here and she brought all of her enthusiasm and passion home with her. She had us researching our whakapapa and family history at home all the time. It was almost as if she knew she wasn't going to be around for much longer and wanted to leave us with something to remember her by. It is for this reason that I'm honoured to be standing up here today to thank you all on her behalf for the gifts you gave all of us,
or for the gift she gave her and in turn gave all of us. Annabelle and I still miss Mum every day, but her laughter and our experiences together make today, tomorrow and the next day possible. Tēnā koutou. Ka waiata kia Maria, henei e whakai, whakamia te mai, te whare tangata. Henei purotu, henei nāko, henei rangi Marie. Ko te whaia, o te ao. Ka waiata kia Maria, henei e whakai, whakamia te mai, te whare tangata. Henei purotu, henei nāko, henei rangi Marie. Ko te whaia, o te ao, o te ao. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. I shall gather myself. Nei aku mihi nui, aku mihi aroha kia koutou pōsana whānau. It's wonderful to have you here today, and I'm sure that there will be many ākonga here that are going to share some stories with you too about Shah as we share our kai at the end of the celebration. We're now going to move to the graduate presentations for our graduates who are receiving master's degrees. And ko te ākonga tuatahi, ko Karina Thelma June Landon Lane, no Ngāti Parau, no Ngaitahu, graduating with a Master of Arts with Second Class Honours Division 1 in Child and Family Psychology. Hara mai Karina. Now, Karina is currently doing her internship year of the Postgraduate Diploma of Child and Family Psychology, and all things going well, she will be a registered psychologist next year. And we now have Kirsten Dell Hatches, no Ngaitahu, Ngāpuhi, graduating with a Master of Business Administration. Kirsten has spent her entire life working in office administration roles, and after having her first child in 1995, she returned to study to complete a diploma in business. 2 children and 20 years later, in 2015, Kirsten commenced her MBA at UC, and at times it was challenging, but overall the experience has been incredibly rewarding. Unfortunately, Alan Martin Dennis Te Moana Nui is unable to be with us this morning, so we're moving to Mark Kenneth Abraham. No Ngāti Parau, rongo whakaata, rongo mai wahine, Ngāti Kahununu, te whānau āpanui. Well,
Pera pēr kau. Pera pēr ka taia pēr te haramai ki te kōrero ki a rātou. Graduating with a Master of Education endorsed in Hoakapaunamu, Te Reo Bilingual and Immersion Teaching. Mark will be returning to teach at Rangiora Borough School's bilingual unit, Ngā Rākau e Rua. Charlene is also unable to be here this morning, unfortunately, so we are moving to Terry Lee Bennett. No Ngāti Hauā, Waikato, Tainui, Master of Education endorsed in Hoakapaunamu, Te Reo Bilingual and Immersion Teaching. Nā I tēnei tau I whakatūtupi te tohu pairua, I whāngai hoki tā rauatama ko hātai. Aha kua ngā wero, kei te oro tonu rātou ko tērā te mea nui kia Terry. Ka hoki ia ki te whakaako rangatahi kia aki rātou ki te tū pohu kereru I tō rātou Māoritanga. Kia ora. Now I'd like to welcome James Matthew Small, no Naitahu, graduating with a Master of Science with First Class Honours in Medical Physics. James is an avid sportsman, competing at a national level in long distance running and BMX racing. He's a passionate music lover and is looking to obtain a clinical medical physics registrar position at a hospital. Taku whanaunga. Matua Ross. No mahara mai Matua Ross. We're now moving to Ross William Paniora. No Ngāti Parau, no Naitahu, graduating today with a Master of Education that he, he did the, he kind of told us, not on the online registration form, but in another special Māori way of communicating his registration. Nā, he kaimahi a Ross ki te puni kōkiri, engari I ngā wā o mua, he kaiako. Kuia tētahi aku kaiako I ngā wā o mua. Tēnā roa. Now we're moving to the postgraduate diplomas. Oh. Now I'd like to welcome up Michelle Gibson, no Ngāpuhi, no Te Raroa, graduating with a postgraduate diploma in education endorsed in Hoakapaunamu, Te Reo Bilingual and Immersion Teaching. Now, Michelle lives on the West Coast and she's taken a year off to complete Hoakapaunamu at UC. Michelle is grateful to everyone who has supported her, especially her tutors Te Hurunui Clark, Nicole Gully, Te Araki Tuiono, Kaylee Jones, and after graduating, Michelle is intending to go back to her school and work with those rangatahi again.
Now I'd like to welcome Joanne Mary Peacock, no Ngā Rauru, he uri o Taranaki, te awa o Whanganui, graduating with a postgraduate diploma in specialist teaching endorsed in learning and behaviour. Nā, kei te hoki Joanne, ki te kāinga a te mutunga o te tau mo te whakatā, whakapiki i tōna hauora hoki. Tēnā pia ka whai hoki ia i te tohu pairua ara te master's degree a te rātau. Tina koutou, tina whātai, ui mai nei tēnei rā. Pirangia e tumuhi atu kia koutou katoa, kua tai mai tēnei rā, te wakanui i ngā tauira, ki te tautoko i a mātou, e whai ana tēnei ara. He paku wai atu tēnei mā tātou, hei aki hei tautoko i tēnei rā. Ko tō mātou waka, ko te rangi Māori e, te oi o runga kupuna o te aroa. E oi anō rai, aire mai ai, ko te ara wanaunga, hei mama o rawa e. Tēnā no tātou. Now I'd like to welcome Karen Marie Ngārairua Niwa, Tūturu Taranaki, graduating with a postgrad diploma in specialist teaching endorsed in deaf and hearing impairment. Joanne is a mother of two with two treasured moko. Joanne currently works with the deaf and hard of hearing, and with nearly 50% of deaf children in New Zealand being Maori, Joanne sees her role as ensuring our tamariki are well connected to their bicultural roots. This role is a taonga that she intends to use to uplift all those around her. Now moving to our presentation of our graduate diplomas. Nā reira, Kona Taurapa Matthews, Haramai. No te rarawa, no te aupauri, graduating with a graduate diploma of teaching and learning secondary. We now have Leanne Marie Abraham, and Leanne's actually graduating with two qualifications today. Leanne's no Ngā Rauru, no Nai Tūhoi, graduating with a graduate diploma of teaching and learning secondary and a Bachelor of Arts in English with a minor in history. Pāpaki nā tau ki te reina ka pō, ka au te ati hei mauri ora.
Ka riro mā ki te mihi ki a koe te tuahine o te whānau. Nei rā, tō whānau, e tautuku ana i tō hipoi kiruni i tēnei ara te ara mā taurana. Ina kua taumai te māmaitana, ina taumai te wohātana, nā mātau i mirimiri i tō tuara. Nā mātau i poipoi i a koe, kia haere tonu kiruni i tēnei ara. Nō reira nō mātau te whiwhi, nō mātau te honori, ki te tū i nui a koe i tēnei rani whakahirehira. Kauri e kore, kua tai mai koe ki te tihi o te mauna, aha, hoi anō, he mauna anō kaitua. Ka huki mai, ka huki atu ki te whakataki o tō tātou nei rana tira, ka akirana ngāta mau tonu ki te rākau atu Pākehā, mau tonu ki ngā tauna o tātou tupuna, nō reira tēnei te mihi aroha ki a koe, e te mara e kura. E mihi anō ki ngā kaiako, ki ngā pauwhirinaki o te wānana nei. Nā koutou i poipoi i tēnei tauna, nā koutou i tutua kupuaki aki ki a ia. Nō reira kua puta mai ia, i hui ia tātou i tēnei rani whakahirihire, nō reira tēnā koutou. E te tuahine, tēnā koe, tāta katoa, tēnā koutou katoa. Now I'd like to welcome Raywin Megan Smith, no Naitahu, graduating with a graduate diploma in teaching and learning early childhood. Raywin will continue with her teaching journey and work on her business, Cute as a Button Boutique, designing and creating international keepsake dolls for children. She will also be working on her wine board company. Now moving to our postgraduate certificates. Hara mai hone. John Martin Kapa, no te au Maori, Ngāti Maniapoto, Te Rāroa, graduating with a postgraduate certificate in strategic leadership. John is looking forward to getting Saturdays back to spend with his whānau, and I'm sure Hermione and the kids are also looking forward to that. Additionally, he is hoping to use that knowledge that he's learned in this particular qualification to further assist in contributing to Te Aupōuri's development, especially in the space of tribal economy and other initiatives. John's also a super awesome, cool MDT advisor and colleague that works with us. So, tēnei taku mihi atu kia koe.
bachelor degrees with honours. Hara mai, Jessica McLean. No Ngāti Kahu, Ngāti Hine, graduating with a Bachelor of Arts with second class honours Division 2 in Māori and Indigenous Studies. Jess is a tutor in Aotahi and also one of our super cool, awesome colleagues. She's currently enrolled in a Masters, and her thesis research will investigate the impact of Māori women's development business loans on wahine Māori and their whānau. Jess is looking forward to lecturing at Aotahi during summer school, which she considers a massive privilege and loves her mahi. And our next graduate, already on the stage. Komi Moki Brett Tāmati Elif, no Naitahu, Te Ātiawa, Ngāti Mutunga, Ngāti Tama, graduating with a Bachelor of Arts with honours in Māori and Indigenous Studies. Now this is where my emceeing wheels are about to fall off, and you'll find out why in about a minute. Komi, a man of many names, is an existential, quasi-nihilistic, elusive indigene. And obviously has a very strong interest in difficult to pronounce English words. He's a proud papa to his beautiful daughter, and he's never afraid of failure so long as he gives it his best shot. He's also referred to sometimes as a washed-up TV presenter, an ex-radio antagonist, a broadcasting anti-hero with a pastime in Māori gangster-ish rapping. And he has his sights set on new highs and new lows, and he now likes experimental punk music, soulju, but will settle for country music and also cheap beer. Komi says that this year's study towards his honours degree has given him insight into urban Indigenous identity for the Ainu people, the tangata whenua of Japan, and more insight into the authentic indigeneity of Māori situated in urban areas throughout New Zealand and Australia. By the way, he's unemployed as of the 24th of December, so if anybody wants to employ him at anything at all, he will be into it. Teaching, research, weeding your garden, he's keen. And Komi's about to begin his master's degree in Māori and Indigenous Studies and is aiming to complete that at the end of 2018. And he's got his sights set on doing his PhD, so look out. Welcome Zealand, Billy, Rona, Kiripatia. No Waikato Tainui, no Te Arawa, graduating with a Bachelor of Arts with second class honours, Division 1 in Māori and Indigenous Studies. Hea nōna, kia noho hei pauāwhina mō ngā hāpuri Māori, toro haere ki whenua ke atu, kia whakapakari i tōna taha toi.
moving to our Bachelor of Arts qualifications. Hara mai Andre Mauterangi Māori Clark. Nō Waikato, graduating with a Bachelor of Arts in Anthropology with a minor in Māori and Indigenous Studies. Andre will continue to work with the Scenic Hotel Group next year. Having worked in tourism for approximately 10 years, he would like to start a charity that would link New Zealand tourism accommodation providers and tour activity operators with whānau who live below the poverty threshold so that they may be included and participate in the New Zealand that millions of Kiwis and international visitors experience each year. Hara mai Georgia Paihere Conrad. Nō Tainui, graduating with a Bachelor of Arts in Media and Communication with a minor in Sociology. Georgia loves to travel and she's planning on moving overseas to London. In the meantime, she's currently learning Te Reo Māori and learning more about Te Ao Māori in hopes that will open doors where she can use our beautiful language and culture and incorporate that with her degree. Hara mai Katarina Ngāwaka Tupaia Marjorie Caldwell. Nō Ngaitahu, Ngāti Whakaue, Te Rarawa, Ngāti Kahununu. Graduating with a Bachelor of Arts in Te Reo Māori and Māori and Indigenous Studies. Now, Katarina was born in Christchurch and grew up out at Tuihiwi Pā. She moved between Christchurch and Wellington during her schooling before moving to Darwin, Australia, where she finished her secondary education. Following this, she moved back to Wellington and completed a tohu Māoritanga at Vic Uni, but we won't hold that against her. And now, having graduated with her bachelor's, Katarina plans on further study and work in Te Ao Māori. Katarina, all her life has been frustrated, mostly with me about the length of her name. Her name was given to her by a combination of all her great-grandparents and conscious of those memories today because they're no longer with us. Katarina, she was named by the toa middle years mum, her great toa, she was McLean, after her toa, who was the granddaughter of Te Huro from Ngāti Waiwai. Ngāwaka Tupaia is from my cousin by my kaua from Ngāti Whakaue Makitu, and that name was our kuia. She was the first grandchild of Council of Nini Kurama. In traditional Māori she was expected to be a boy, so they named her Tupaia after the Ngāti Whakaue chief, who was a great friend of Council. And Marjorie was chosen by my granddad, Council Caldwell, because my nana Marjorie died a couple of weeks before Katarina was born. So it's been a bit of a nightmare for her to have a name that long as it seems most computer systems didn't shut down. Katarina, we've had a lot of calls from all over the Mutu and from the North Island from your whānau. Conscious too of your power, Harry Dawson, who lies in the Urupa at the Tato Marae. He would be very proud. O reira, kāre he roto mihi, tamo kōtero, aha kua, e mihi, tino aroha kene ni a koe, o kaha, tūkonu, o kaha, I te maki me ngā whakao rātou, o paua, o kuia o rau ake ki o reira, tēnā kūtou, pātēnā tapuka. Now, like
to invite Miriana, Ngāwai, Irene, Wee Kaitaia. No Ngāpuhi, graduating with a Bachelor of Arts in History and Māori and Indigenous Studies. Now, Miriana hails from Te Kauhanga Marae in Beria, Northland, on her Ngāti Kahu side, and Piki Te Aroha Marae in Narahiri, near Mangamuka, on her Ngāpuhi side. She belongs to the Harris whānau, and Aroha Harris is a close whanaunga of hers, for those of you who know Aroha. Miriana is also Kuki Airangi, a Cook Islander from Rarotonga, on her mum's side. Now I'd like to welcome up Shiloh Rose Sutherland. No Ngāti Puri, Bachelor of Arts in Anthropology and Māori and Indigenous Studies. Now, Shiloh's degree has enabled her ability to articulate cultural themes and principles. It's her wish to continue to expand and promote her knowledge of Te Ao Māori and cultural diversity in any future profession she seeks to explore. It's enhanced her ethical methodology in regards to society and community, and Shiloh sees herself working with and for communities. To welcome Shavana Lee May Cole, Ngō Kaitahu, Bachelor of Arts in English and History. She was here because I learned how to say her first name. Kei te pai, we might find her afterwards. We're now going to move to our Bachelor of Commerce qualifications. First up, Haramai Donna Lee Stott. Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Maniapoto, graduating with a Bachelor of Commerce in Taxation and Accounting. Now Donna considers herself a more mature student. She even wrote her age here, but I won't read it. And she has 2 tamariki. After graduation, she hopes to become a chartered accountant. I'd like to welcome up Pētera Gibson Westra. No Ngāti Parau, rongo whakaata, rongo mai wahine, Ngāti Kahununu, te whānau apanui. That's where that one was meant to be. Pētera is graduating with a Bachelor of Commerce in Management and Marketing, and he would like to thank all his friends in whānau who are here supporting him today. Rā's tētahi aku hoa, and also a super cool, amazing colleague of ours here at the University of Canterbury. Nau mahara mai, rātangi hia Roriana Weepu.
He wahine no Kaitahu, no Ngāti Parau hoki. She's graduating with a Bachelor of Commerce in Human Resource Management. Moving to our Bachelor of Teaching and Learning primary degrees. Hara mai, Dominique Michelle Lampshire. No Ngāpuhi, graduating with a Bachelor of Teaching and Learning Early Childhood. And Dominique's looking forward to beginning her life as a qualified teacher. And she's sort of already got a job. Tara mai, Kataraina Helen Callow. No whakatohia, Ngāti Parau, Ngāpuhi, graduating with a Bachelor of Teaching and Learning Primary. Kia Kataraina, mō tātou a, mō ka uri a muri ake nei, e karanga atu āna tūpuna ki a ia ki tēnei aratika, I whai ia ki tēnei tohu mō ngā tamariki me ngā rangatahi Maori. Koina āna mokopuna, ngā rangatira o a kōpō. Nā reira, e ai kia Kataraina, kia mau tātou I tō tātou Māoritanga. Now I'd like to welcome up Letitia Maria Shadia Paniora. He wahine no Ngāti Maniapoto, graduating with a Bachelor of Teaching and Learning Primary. Letitia is very passionate about tamariki, knowing their worth and their identity. Part of that knowing the language is about knowing the language and culture of New Zealand, and she would like to be someone that sparks a love and enthusiasm for te reo Māori in whichever school she finds herself at. I'd now like to welcome up Raywin Dawn Jones, no Te Arawa, with a Bachelor of Teaching and Learning Primary. Raywin is working as a teacher after she graduates. Her children have seen her working hard towards her degree and they are finally going to see her graduate, which she's very excited about. She's really looking forward to teaching te reo Māori and to te reo Māori being made compulsory in mainstream education. No Jacinda. Hara mai Savannah Lane Gibson.
Nō Naitahu, graduating with a Bachelor of Teaching and Learning, Primary. Savannah says that she's loved her time at uni and can't wait to start teaching. It's an exciting time to be in the profession. She hopes to do a top deck and travel for a month or so next year, with carrying on with teaching our tamariki. We have now come to the end of the graduate presentations. I'm doing my pukana eyes to make sure no one's pukana back at me because we've missed you. Kei te pai. So I would now like to welcome our graduate speaker to come and address the graduates and us and all of our whānau here. Nau mai hara mai, Jess McLean. Tēnei te mihi o ngā tauira Māori o te whare wānanga nei, kia nai tua huriri tēnā koutou, raurangatira mā o te whare wānanga o Waitaha, tēnā koutou. Koutou hoki ko ngā whānau whānui o ngā tauira, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. It's an honour to stand here and deliver this address to you all. Ko te mea tuatahi, I wish to acknowledge the whānau of Charlene Pawson, her tamariki, Annabelle and Cameron, and her tāne Liam. I was deeply moved by the speech that you gave, Cameron, and I'm sure that anybody present who has lost a loved one can share that grief with you. So we honour you for coming, thank you. Other tōtara have fallen this year. I wish to speak briefly about one such tōtara, Aunty Mā Panapa, who along with her husband Rewi and Rongo Wetiri and Iwi Kohu Mangu established what has now become Te Wānanga o Aotearoa. Aunty Mā played a crucial role in establishing o Te Whao Marae in Te Awamutu, which initially offered education primarily to those who had not completed secondary school. She mortgaged her house to raise finance for this venture, something that her and the others were to do 3 times as they expanded. Aunty Mā had a vision and grew that vision from humble beginnings at a former dump site in Te Awamutu to become New Zealand's second largest tertiary institution. Aunty Mā's passion and dedication brought to life a tertiary institution committed to Māori ways of being and doing. When a tōtara falls, seedlings rise to take its place. These students sitting here before you are such seedlings. With a range of academic disciplines represented here, I am confident that each of you will make your mark on the world, just as Aunty Mā did, in the manner to which you are most drawn as individuals. I'd like to acknowledge the hard work and intrepid nature of our newly minted graduates. A range of historic and socio-political forces have been brought to bear on Māori in education, dating back to the Native Schools Act of 1867 and beyond. I wish to recognise the impact of these forces. Although I strenuously reject a deficit theorising approach, it is nevertheless important to acknowledge success in the face of adversity, which many of our students have experienced. Many people have contributed to our success. We wish to thank Aotahi School of Māori Indigenous Studies, the Māori Development Team, the Office of the ABC Māori, Macmillan Brown Library staff, Ngaitahu Research Centre, and all other academic support and managerial staff from various colleges and departments at the university. We particularly wish to thank our whānau and our friends for accompanying us on this journey. Whānau, if you are here to watch a loved one graduate and you've thought that perhaps tertiary study could be for you, the time is now. With the introduction of free first year tertiary study from next year and a raise in student allowances, there's no time like the present
In a couple of years, this could be you. That's my pitch. Finally, I would like to wish my fellow students all the very best for your future endeavours. It's been an honour to study alongside you. You'll be pleased to know this brings my speech to its conclusion. Nō reira, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Tēnā koe tamareikura. We have arrived at the end of our celebration ceremony. I've just got a couple of short pānui. At the end of our ceremony, we would ask, please, for the graduates to just stay put just for a rua minute noiho for a photo. So our photographer Duncan, he'll yell at you and instruct you in his strong Scottish accent so that we can see you all when he's going to take a group photo. We also have a notice from Te Akatuki Māori Students Association. So Komi and the team, heaps of ākonga here from Te Akatuki, would like to welcome all graduates to the pōwhakangaho tonight at Morale & Co at 7 p.m. So that's 280 Lincoln Road. And if you want to have some more details, some more information, come and chat to Komi. I can smell the kai. And I've got the pūkana eyes that it's ready and good, so there's kai te pai. But before we have kai, I'll ask Te Maori to come and deliver or Corbin to come and deliver our whakamoemiti to close our celebration today. Te karakia ki whakatukaina e koe te singatonga te whakatanegu. O reira, e karakia tēnei te ai o te moana, me ngā au nui kei ngoi ki aroa. O reira, te karakia tā. Tokora te rangi e tū nei. Patua te moana tahi a te moana te waka te oha hōra nei. O mai ne muko mai ne muko mai ne te mana whenua i te tāne i rano tāne pongpong tāne rapihi tāne tai rawa tu te roho ngā ngāni ki e tau nei. Kahi a te mauri te horohoroa ki kahi a te mauri te horohoroa pupa koe ia te hauku nui. Koe ia te hauku tapu. A koe ia te tere mai te matora ki koe ia te tere mai te matora o katau mai te mauri. O ka manoa ka tapu ki tei ka whai te tau nei ka hotu, ka tāpua ka karu. Ka tere ki te whai, karu ka tere ki te whai, ka puti e, ka eke panuku, eke whakaroa, hongi e, hui e, hai ki e.
Tēnā koutou. Now Corbyn's kindly offered to bless our kai, and so the kai is just over the back here. You'll see by the screens. Corbyn's just going to wander over and bless our kai for us, and then whānau, please help yourselves. Graduates, just rua miniti nui mo te photo, and then ka tahi ka kai.